Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the some introductory part of the recombinant DNA technology with some important applications related to the recombinant DNA technology. Okay. And the previous class, we had already discussed about the what is the use of the recombinant DNA, that is a modified category of organism, and how they will be advantage with respect to the normal category of different variety of like organisms. Okay. And already one of the most important technique, that is a tissue culture technique, were already discussed how they will be a process of tissue culture will be conducted, and how we can be get a maximum kind of yield with a minimum time duration. So this is all about the tissue culture technique. And we're coming to the majorly the applications of biotechnology in an agriculture related field. And in the agriculture field, we are taking variety of the different types of an organism, and they have to a capability to have some kind of resistance toward the pest, and resistance towards the some variety of insect, and again they can give high yield variety with a maximum nutrition containing a category of organisms with a requirement of a RDNA. So today, how they will be pest resistance plant will be present, and how they have involved in the to control the pest along with the insect, and what is the importance of the production of the pest resistance along with the insect resistance organism. Okay. And basically, the pest resistance plants act as, we can simply call it as a biopesticide, because of we have to use some kind of a living organism or a DNA to control the pest, so that we can call it as a biopesticide. ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಯೋಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಾನೊಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ the foreign DNA will be inserted. So ಕೆಲವೊಂದು foreign DNA insert ಮಾಡ್ತೀನಿ, and that DNA have calibrated to prevent the effect of pest ಇರ್ಬೋದು or insect ಇರ್ಬೋದು, so that we can call biopesticide ಅನ್ನೋ word ನ use ಮಾಡಿರೋದು. Okay. And again, these they will be involved in the reduce the need for insecticide. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು some kind of insecticide, like reduce the use of need of a insecticide. ಈಗ ನಾನು ಸೇಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ biopesticide along with a insect resistance with insecticidal category of organisms ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so already one of the most important example, BT cotton will be available, BT corn will be available. Okay. And again there is a another most important category, rice, tomato, potato, and well developed soybean. The many types of organisms are the modified the gene with their useful for the like nutrition rich with respect to the insect. It can act as a insecticide along with a biopesticide also. So these are the some important examples for the pest resistance plant we are developed from the important technique, that is RDNA technology. And we'll coming to the pest resistance with an example of one plant, that is cotton plant. And we are well known the cotton plant has gives rise to the fruit and their ability to production of a cotton, and it is used for the different types of industry and cloth industries. So here, with the effect of some important
the worms, example coleopters or beetle or any kind of larva, they can directly affect the fruit of cotton. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾರ್ವ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ BT ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So that is nothing but some example of a strain that is classified under the Bacillus thuringiensis gene. So ಯಾವ್ದಕ್ related ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು some kind of strain related to the Bacillus thuringiensis, and these Bacillus thuringiensis have a proteins that ability to kill the some kind of insects. ಈ Bacillus thuringiensis ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಿಲ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಯಾಪ್ಟೆರನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಪಿಡಾಪ್ಟೆರನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಟೆರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಡ್ ವೋಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಮಿ ವೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೈಸ್ ಇದಾವೆ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡ ಏನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, a maximum type of arthropoda they are affected to the cotton plant. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ DNA Bacillus thuringiensis bacterial strain DNA. That DNA production of a specific protein, the protein will be kill all the type of organism. Okay na? And these Bacillus thuringiensis forms a like a toxics that we can call insecticidal protein. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಜೀನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ BT toxin. And these BT toxin always in the crystal during the a particular phase of their growth and development. So ಇದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, some kind of crystal salts in ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, so like that only. So the crystals during the particular phase of their growth system, and it completely it will not affect for the bacillus bacteria. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. Okay, but is completely it will be in the formation of a inactive protoxin stage. But ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ, why they will not affect to the bacillus ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, because of the protein will be a inactive protoxin. Toxin is a active, protoxin is a inactive kind of a protein. Okay na? So inactive type of protein, it will be directly, it will not kill any kind of a bacillus along with the organism. So idu a protein component of BT toxin. And if the insect will be consume that plant, ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, when the insect will be ingest the inactivated toxin, ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and that can be converted into active toxin. ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಮ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ pH. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The alkaline pH will be more in a gut wall, and it can be crystals easily undergo the solubilization. Due to the solubility of crystal, there is a formation of solution. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ some kind of solution ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That solution will be, it can directly binds to the surface of a midgut of epithelial cell, and they have to create a pores.
ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೋಗಿ ಮಿಡ್ ಗಟ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಕಲೈನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ it can directly bind to the surface of midgut of epithelia, and due to the binding of epithelial cells it is completely creating a some kind of holes, ಕೆಲವೊಂದು pores ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And it can directly cause the cell will be become swelling ಆಗುತ್ತೆ and the cell become lysis and death of the complete insect will be occurs. ಯಾವಾಗ ಶೇಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮಿಡ್ಗಟ್ ವಾಲ್ bulge ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ directly they will be affect to the swelling and they can be lysis will be occur and continuously the death of a insect will be conducted. So that ಇದು the role of bt toxin substance within the insect gut part. Okay na. And the next one, how they will be formation of protein. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ bt toxin gene only, and where there is isolated from the bacillus thuringiensis and they are incorporated into the like example of crop plants with respect to the cotton. ಈ ಬೀಟಾ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಈ bt ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ thuringiensis. It will be extracted, that is isolated or collected and incorporated into the crop plants such as example of cotton. ಈ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು that is only a bt toxin gene will be added. So that addition of bt toxin with a cotton plant we can call ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ bt ಕಾಟನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ bt ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ thuringiensis DNA will be present on the cotton plant. ಆ ಒಂದು DNA ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ bt ಕಾಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. And most of the bt toxins are insect group related, that is specific to the insect family. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ bt ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ಆ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ನೇಮ್ ಕ್ರೈವನ್ ಎಸಿ ಜೀನ್. ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ದ bt ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ Cry1 AC gene. The name we can call the gene will be a cry gene. So the name ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ cry gene ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. And that is a protein like proteins they are involved in the encoding by the help of example of gene cry1 AC and cry2 AB will be present, and they are involved in the controlling of different organisms. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈ1 AB ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ನ್ ಬೋಲರ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಜೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈ1 AC and cry2 AB ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಟನ್ ಬೌಲ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ದಟ್ ಕ್ರೈ1 AB and ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾರ್ನ್ ಬೋಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೈ1 AC and cry2 AB. They are involved in the control of a cotton bollworms only. Cry1 AB involved in the corn borer only. So these are the gene which is a specific coding for the protein of bt toxin. Okay na. And this is all about the bt toxin with respect to the bt cotton. Is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. First like introductory part about the bacillus thuringiensis, controlling activity, inactive protoxin, conversion of active with a alkaline pH, soluble and binds to surface area, kill the organism gut and the death of an individual. Coding gene cry1 AC and completely control for the cry1 AC cotton bollworm and corn borer is a cry1 A. So ಇಷ್ಟು
related to the BT cotton. They are asking 3 marks question or 5 marks question according to the syllabus of a theory point of view. Okay. And we're coming to the second word, the pest resistance are related to the another example, the nematode resistance in an tobacco plant. So we are well on the tobacco plant directly, or they will be involved in the production of some kind of tobacco. And these tobacco plant, they are infected with respect to the nematode. So that we have to create the nematode resistance tobacco plant. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಮೆಟೋಡ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ ನ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ದ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಹಾವ್ because of due to the modification of something that is nothing but a gene. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ RDNA. ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? And the name of the nematode, they are involved in the effect of tobacco plant. ಈ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಲಡೋಗೈಡಿ incognita, that is one important example for nematode. ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ nematodes ಅಂತ ಬಂದಾಗ, and these nematodes they are infect the roots of tobacco plant. Basically ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ reduction in the growth along with the supply of nutrition to the plant body, they completely causing the reduction in yield. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ yield ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, due to the effect of nematode at the root, the tobacco causes a reduction in their yield and can be prevented by the, so ಈ reduction of yield ನ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ with a some important specific technique will be available. That technique we can call RNA interference technique. So ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, RNAi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That is commonly we can call the RNA interference technique will be present, and it is a completely strategy. The like example of RNAi is a method for the cellular defense mechanism. So in the RNA is the it is a completely method of a cellular defense in an all the eukaryota. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ನ we have to prevent. So in an example of eukaryotic organisms anta tagondaga, that is cellular defense system. How they will be cellular defense anta tagondre, it can prevent the translation of a specific mRNA. ಈಗ ನೆಮೆಟೋಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಅಂದಾಗ, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ mRNA. So due to the expression of mRNA, that is a translation of mRNA, we can get a specific protein, and the protein will be helpful for the growth and development of nematode. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ mRNA. that silencing we can call the RNA interference technique. ಆ ಒಂದು RNA ನ ನಾನು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ because they will not undergo the expression. Why they will not under the expression? Because of due to the complementary dsRNA molecules will be artificially inserted. ಆ mRNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ mRNA ಗೆ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ dsRNA will be added. ಸೊ ನಾನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ dsRNA molecules. dsRNA ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ double stranded RNA molecules will be complementary added for the nematode mRNA
So that binding of mRNA with a double stranded RNA, the mRNA become double stranded and there is no expression of a protein, and it can prevent the formation of a protein within the roots of a tobacco plant. So ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನೆಮೆಟೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಹೌ ವೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೊ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಯಾಕೆ ರೂಟ್ ನೋಡಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. So the source of complementary RNA from the infection, okay, by the viruses are mobile genetic elements, that is we can call transposome, that replicate by the RNA intermediate. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಾರಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಗೇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ. So that can be replicate by the help of a RNA intermediate component in the replicate ಮಾಡಿರೋದು. And again there is use of one important vector. ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಮೆಟೋಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜೀನ್ ಇದು, that is DNA, nematode specific gene DNA. You have to introduce it into the host plant. Direct ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. And it can be production of both category of stand, sense stand along with the antisense RNA stand will be produces within the cells of host. And these RNAs it will be complementary toward the mRNA which is already present on the tobacco plant. So that they form the double standard RNA. So the immediately convert ಆಗುತ್ತೆ, that is a conversion of a double standard DS RNA. So initiation of RNAi and the complete mRNA becomes silence. With respect to the nematode mRNA will not express. Nematode mRNA express ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is completely the parasite will not undergo any kind of a growth and development. So thus the parasite cannot be survived in the transgenic host material expressing the specific type of a interfering technique of RNA. So ನಾನು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಗರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾವೆ, ಆಂಟಿ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾವೆ. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು they are complementary towards the RNA in present with already nematode produce ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RNA. They can combine. So single standard is converted into double standard ಆದಾಗ ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ the gene will not express. Gene expression ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ no translation. So translation ಇಲ್ಲ. So the formation of protein ಇಲ್ಲ. Due to the absence of protein, the complete parasite in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನೆಮೆಟೋಡ್ ಅನ್ನೋದು they will not any kind of survival in organism. ಆ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. So that the expression will be stopped and they can be completely interfering with the RNA. So this is all about the pest resistance plant with respect to the example of number 1 nematodes category. ನಾವು ನೆಮೆಟೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ನೆಮೆಟೋಡ್ ವಿತ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ and sense stand antisense stand production, complementary, no protein. So isto nematode resistance in a tobacco plant organisms. Okay na? And this is all about the field of agriculture. The next applications of biotechnology. So that is rDNA technology in the field of medicine. So ಇದು important field.
the applications in the medicinal field ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so many number of the preparation of drugs will be conducted, the preparation of tablets will be conducted, or there is a identification of different types of diagnosis test along with the diseases, and a prevention method also be conducted with the usage of an rDNA technology. That is, we can simply call biotechnological process. Well, coming to the in the field of medicines anta ತಗೊಂಡಾಗ, so in a medicinal field, the important the technique of rDNA technology, they are majorly helpful for the production of the mass production of safe and a more effective type of a therapeutic drug. Even the RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಏನಲ್ಲಿ ದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ a very safe along with a more effective therapeutic drugs. ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ RDNA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ RDNA, ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಪಡಲ್ಲ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಇಮ್ಯುನಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಡ್ರಗ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಬೇರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. So these are the very important technique of rDNA technology, recombinant technology in a medicinal field. Okay. And at a present ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 30 recombinant therapeutic drugs will be present. ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ 30 recombinant therapeutic drugs will be available and they are completely approved. But out of 30, in our India, only at 12 are being marketed. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಥೆರಪಿಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ 12 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 30 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ವಿತ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಟ್ 12 ಇನ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ 3 ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಇದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಂಬರ್ 2 ದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಈ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಜೀನ್,
ಆ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಏನಿದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್. ಡಿ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. The first example number one will be a like example genetically engineered category of human insulin. First ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು genetically engineered category of human insulin will be. Okay. ಇಲ್ಲಿ the insulin is used to manage adult onset of diabetes. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ದ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. So that is we can call the onset of adult in the diabetes to manage the diabetes. Glucose level na maintain ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ most important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ insulin. Okay. And the insulin from the first artificially or with the use of living organism, they are extracted in an animal's pancreatic cells. That example number one, cattle and pigs. With extraction of insulin from these two organisms, and it can given to the normal person or a diabetic person, that person causes some kind of allergic reaction and types of many abnormal symptoms and to that entry of foreign protein. So ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಡಾಗ್ಸ್ ಇಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಂದ, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದು ಏನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ there are some many type of abnormal symptoms also be occurs with a usage of this dog pancreas with respect to the pig pancreas insulin. Okay na. And now it is possible to produce human insulin using bacteria. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೋಸ್ಟ್, ದ ಹೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ನೇಮು, ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ formation of some kind of insulin, that is genetically engineering insulin will be produced. Okay. So how they will be preparation ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ
ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ, ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ನ. So again there is a transported and the complete bacteria have property for the multiplication. Property ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ within a some kind of hours ಅಲ್ಲಿ 24 hours ಅಲ್ಲಿ they are undergo the growth and development and reproduction. ಇಲ್ಲಿ reproduction ಆಯ್ತು and with the presence of bacteria ಕೂಡ many ಇದಾವೆ and plasmid also be many in number and all the plasmida they will be made up of a human insulin. So ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪು, ಸೈಜು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ದ ಚೈನ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and both will be interlinked with respect to the disulfide bridge. So ಎಲ್ಲಾನು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಚೈನ್ ನಂಬರ್ A1 ಇದೆ, ಚೈನ್ ನಂಬರ್ B ಇದೆ, ಎರಡೂ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಎ ಚೈನ್ ಇದೆ ಬಿ ಚೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೆಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಈ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. How they will be differentiate ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ like the chain of A and there is a chain of B will be present and a chain of C will be present. So if you observe the insulin of active only A chain present and B chain present, absence of a C chain. So the removal of C chain from the pro insulin that insulin become active. Okay na, and formation of ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು artificial ಆಗಿ disulfide bridges will be added and the removal of a C peptide chain, the completely there is a formation of a matured or there is active insulin will be formed due to the formation of a mechanism of an insulin production. But now ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಎ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಚೈನ್ ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ particularly the scientist will be extract first A chain gene. ಅವ್ರು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಟಾ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಚೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇಂದ ಆ ಎ ಚೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಬಿ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಚೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿ ಚೈನ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಡೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಬೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
production of human insulin. And another important point ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ A chain will be made up of 20 amino acid, B chain will be made up of 33 amino acid. Okay, na? Sorry, 20, 31 amino acids will be present and formation of total chain ಅಂತ ಬಂದಾಗ 51 amino acid chain, that is an active type of insulin. But C ಅಂತ ಬಂದಾಗ they will be made up of a 33 chain. And totally, the proinsulin will be made up of 83 amino acid sequence under protein with a polypeptide chain only. So, this some important information regarding the human insulin. Okay, na? And the formation of human insulin, the first primitively human insulin in the year of 1983, the company of Eli Lilly, that is American company, prepared a two DNA sequence corresponding to the A along with the B chain with a human insulin. So they are prepared. Eli Lilly and one company in an American company, they are prepared two types of a DNA sequence, a separation of A chain along with a separation of B chain, and both will be combined formation of human insulin. Okay, and they are introduced A chain DNA, B chain DNA. They are introduced into the plasmid. Plasmid production of A chain separately, B chain separately with the addition of disulfide bridge, formation of human insulin. And these human insulin will be artificially we have to directly ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು insert ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು in the formation of insulin or any kind of tablets. So now artificially production of insulin ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so that insulin we can call ಅದಕ್ಕೆ humulin ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The word ನೆನಪಿಲ್ಲಿ artificial production of human insulin ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೇಮ್, that is name will be a humulin. ನಾಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಲಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವರ್ಡ್. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿತ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಎ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಜೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಎ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಜೀನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಆರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಿ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, and here the genes are injected into a person or a cells with respect to the tissue to treat with a hereditary disorder and to can completely compensate the for the non-functional gene. Complete ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಆರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಜೀನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1990s was given to the a 4-year-old girl with a adenosine deaminase deficiency gene. ಯಾವ ಜೀನ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ದ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ADA ಜೀನ್.
So inactive condition or the defect in the ADA gene, the first treated with respect to the gene therapy technique. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆನೋಸಿನ್ ಡಿ ಅಮೈನೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಎ adenosine deaminase, the enzyme for the immune response system. ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಎಡಿಎ ಜೀನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ enzyme for immune system to function normally, meaning production of defense agent, that is antibodies production ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಡಿಎ. ಈಗ ಎಡಿಎ ಜೀನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಡಿಎ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಆರ್ ವೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಎ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಮೆಥಡ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, the first one will be bone marrow transplantation technique. The first important ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So the bone marrow cells have property for the formation of all the kind of new cell with a healthy nature. So that is ADA gene will be healthy. Or also we can call enzyme replacement therapy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Enzyme replacement therapy ಅಂತ meaning ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ADA gene ನ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಡಿಎ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೋನ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಿತ್ ಎ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ಎಡಿಎ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಎಡಿಎ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡಿಎ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇದೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರ್ ಎಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಿಎನ್ಎ, ಅಡೆನೋಸಿನ್ ಡಿಅಮೈನೇಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಎನ್ಎ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಿಎನ್ಎ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡೇ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಿಎನ್ಎ ನಾನು ಅಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್
vectors ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we have directly insertion of a ADA complementary DNA to the lymphocyte. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, lymphocyte ಗೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And they are returned into a patients. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಜೀನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ವಿತ್ ADA ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, that is again can given to the ರಿಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಅಗೇನ್ ಅದನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಅನ್ನ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಅಟ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ADA ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ವಿತ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ some kind of abnormal conditions along with the abnormal disease for the ADA deficiency patient. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? And if the ADA genes from the bone marrow cells are introduced into the at an early embryonic stage, it could be permanent cure. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ADA ಜೀನ್ ನ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ we have to inserted within the embryonic stage. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. ಒಂದು ADA ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ADA ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ the third important application, molecular diagnosis. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಏನಿದು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸೀರಮ್ ಅಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಅನಾಲೈಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಸಿಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸೀರಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ವಿತ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಯೂರಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ we have to easily detection of a certain type of a disease. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ HIV ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, HIV ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 3 years ಇರ್ಬೋದು, 4 years ಇರ್ಬೋದು, 10 years ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಜೀನ್ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ a person blood with a gene level with a defective level. So easily identification of that character, ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ we have to find out. So that is indicate molecular diagnosis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. applications in a medicinal field, third one. And it is possible by the technique. ಯಾವ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, there is rDNA technology, recombinant DNA technology ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಮರೈಜ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು,
PCR technique in the kuda we have to prevent or we can be identify. And the next one will be ELISA, enzyme linked immunosorbent assay antakanta test in the kudano we have to identify that a particular type of disease. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು and we have to cure ಮಾಡ್ಬೋದು and defective ಇದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. and ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. RDNA ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Recombinant DNA technology with extraction of DNA, fragmentation of DNA with identification of DNA probe. Finally, we have to identify the disease. Disease ಏನಿದೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಇದೆನೋ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆನೋ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, PCR ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ಜಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ is normally suspected only based on the symptoms. ಈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, and it can indicate different types of a pathogen will be present in. Okay, and by this time the concentration of pathogens is already very high in the body. ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಅಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇದೆನೋ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ 3 or 1 or 2 ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಹೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ pathogens in our body ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? And however, if there will be presence of very low concentration, either the bacteria, virus or fungus can be detected by a amplification of their nucleic acid. Amplification ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ನ we have to undergo the multiplication, meaning amplification of a DNA. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು, PCR polymerase chain reaction technique. With the use of polymerase chain reaction technique, we can be easily identification of a particular type of disease. ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು PCR ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ HIV ಇನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ HIV ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ, ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ have any kind of doubt, suspect ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can go for the PCR. And to detect the some kind of mutations in the gene in an cancer patient, ಕೆಲವೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದ ಜೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅನದರ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ like a PCR technique in the we have to identify. The next, to identify many other genetical disorder, so many number of genetic disorders will be present. ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು PCR ಇಂದ, ELISA ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆರ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we have to find out and we have to cure. ಓಕೆ, ಇದು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ PCR. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ವಿತ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, PCR ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ DNA or there is a RNA tagged with a radioactive molecules of probe, and it will be hybridized, it's complementary to the DNA in clone cells, and it is followed by a detection using the autoradiography. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ DNA ಅಥವಾ RNA ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಟ್ಯಾಗ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
ಈಗ ನಾನು ಒಂದು DNA ತಗೊಂಡೆ, ಆ DNA ಗೆ ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. RNA ತಗೊಂಡೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ DNA ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA ಜೊತೆಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಪ್ರೋಬ್ ಇರಬೇಕು. DNA ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೋಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯುಟೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯುಟೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋನ್ ಏನಿದೆ will not appear on the photo frame because the probe will not have any kind of complementary with a mutated gene. ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DNA probe ಏನಿದೆ, it is a complementary to the normal DNA. If the DNA will be mutated, the complementary will not exist. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, the DNA already undergo the mutation. So mutation ಆಗಿದೆ, it is indication for the ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ PCR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾಲಿಮರೈಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ DNA probe without a complementary DNA probe, they can leads to the disease. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 related to the molecular diagnosis of the technique of PCR, polymerase chain reaction method. Okay. And we're coming to the second important method, ELISA method. That is enzyme linked immunosorbent assay method. So ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, enzyme linked immunosorbent assay ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. enzyme linked immunosorbent assay technique ಅನ್ನೋದು. Here the ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction. So ಇವೆಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು, ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಎಲಿಸಾ ಇಸ್ ಎ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. The infection by the pathogen can be defected or they can be detected by the presence along with the absence of an antigen, that is a protein or a glycoprotein or etc., by detected in the antibody synthesized against the pathogen. ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾನೆ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಆಡೆಡ್, ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು HIV ವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ HIV ವರೆಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ನಾನು ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಜನ್, ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ HIV ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಂಟಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ DNA. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RNA ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಡಿಸೀಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಟಿಜನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ we have to identify, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ DNA or a specific type of pathogen will not present. Present ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್, and if there will be absence of antibodies or antigen, it can shows that negativity. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ molecular diagnosis with a treatment related to the ELISA test, identification and the diagnosis test for the PCR and rDNA technology. So you three important branch molecular diagnosis ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸನ್.
ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ದ ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಕೆಟಗರಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೇಮ್ the rDNA applications, that is the recombinant DNA technology applications, biotechnology applications with a formation of a transgenic animals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸ್, ಕಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್, ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್, ಅಷ್ಟೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಶೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಪಿಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಫಿಶಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಏನಿದು ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಆರ್ಗನಿಸಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಜಿನೋಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ by introduction of a extra foreign gene by the help of gene manipulation. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಗ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತಗೊಂಡೆ, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜೀನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎನ್ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಒಂದು ರ್ಯಾಬಿಟ್ಗೋ, ಮೈಸ್ಗೋ, ಪಿಗ್ಸ್ಗೋ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ಗೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್, ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ರಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪಿಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಂಡ್ ಶೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಕೌಸ್ ಇದೆ, ಫಿಶಸ್ ಇದೆ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. But out of all the organisms, overall 95% of transgenic animals related to the ಯಾವುದಕ್ಕೆ mice. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ a mice. Because of it is easy to rear and they have more reproduction capability similar to the human chromosome, exactly some point of view, so that we have already at the definitely we have to use only a mice. Okay na? And illi why we have to conduct the transgenic animals? Is there any benefit regarding the transgenic modification of animals body? ಏನಾದ್ರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ನಮಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ? What are the major benefits regarding the transgenic animals ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನೊಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ತರ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನು, ಫಿಸಿಯೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏನು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, to study the contribution of a genes in the development of a disease.
ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಏನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೀನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ, ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ಯಾಕೆ ಜೀನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟು ಸ್ಟಡಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ನ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಡೈಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅಂಡ್ ಲೀಥಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ ರಿಯೂಸ್, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಗೋ ಫಾರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಟು ಸ್ಟಡಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ and a normal physiology and the development. ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಾವೀಗ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೀನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿನಾ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಜೀನ್ from the other type of species that are altered from the formation of a specific type of growth factor and introduced into the biological effects are totally studied. ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿನ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ನನಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್, ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ the one that is a study about regulation of gene and normal physiology and development, that is a very very important of a studying about transgenic animals with their benefit. Okay, ಇದು first benefit. And we'll coming to the second benefit, that is to study the contribution of genes in the development of a disease. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಜೀನ್? ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಲ್ ಏನು? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ವೈ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾಕೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಬೇಸಿಕಲಿ the transgenic models they can be helpful for the investigate a new treatment for the human disease. ಈ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಜೀನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಜೀನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಿಮಿಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಝಿಮರ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಐದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ benefit of usage of transgenic animals. Okay, and we're coming to the third one. The third one will be a formation of biological products. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ by the introduction of genes which can code for the particular type of a product. ನಾನೊಂದು ಜೀನ್ ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಜೀನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಎಂಫೈಸಿಮಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ, ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಎಂಫೈಸಿಮಾ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಿಯೋಲರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ. So the alveolar sac, they have some kind of modification and they have less to transport the oxygen. During that condition, we have to exactly treat the disease with the use of a human protein. So ಇದನ್ನ artificial ಆಗಿ ನಾನು human ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ gene insert ಮಾಡಿ we have to produce that antitrypsin, and there can be extraction of a antitrypsin molecules, and it will be used for the treating of a deadly disorder of example emphysema. Okay, the product for the treatment like example of phenylketonuria, and with respect to the cystic fibrosis disorder, many types. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು phenylketonuria disorders ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫಿನೈಲ್ ಅಲನಿನ್, example increase of ketonuria component and the blockage of some kind of
blood vessels, deposition of unwanted mass, growth of a waste tissue. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ human protein, that is alpha antitrypsin. It is a produced from the biological product in the produce ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾನಿಕಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, that is treat against the variety of disease. Okay. And we'll coming to the one important example for the product, another example other than the antitrypsin. That is in the year of 1997, one of the a cow, that is a rosai, the first transgenic cow, we can call first transgenic cow, the name will be rosai. They are produced human protein enriched, that is a milk. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರೊಸೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೌ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಗ ರೊಸೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಿಲ್ಕ್ 2.4 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂದ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್, ಯಾಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಬುಮಿನ್. It is a nutritionally more balanced product for the human babies than the natural cow they will be produce. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗೆ, ಬೇಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕವಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ರೊಸೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಲ್ಕ್, the quantity of balanced nutrition will be maximum because of alpha lactalbumin will be a very high number of nutritional rich will be present. So this is all about the one of the most important example for the base of a transgenic animals production anta ತಗೊಂಡ್ವಿ. Okay. And we're coming to the important word rosine alpha 1 antitrypsin 1 along with the human alpha lactalbumin. Both are the very very important point for the applications with related to the transgenic animals with their biological product formation. Okay. And we're coming to the next important example, that is an ability with respect to the application field, that is the benefits of transgenic animals which related to the safety. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the transgenic mice ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ are used to test the safety of example of one polio vaccine. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮೈಸ್ ಇಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು, they are taken from the mice and it is reliable. They can be replaced by the use of monkeys ಇರಬಹುದು to test the safety of vaccine. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, they will be have healthy nature without any kind of side effects. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ we can go for the next level of testing. ಸೊ ಮಂಕೀಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು the monkey because of the chromosomes along with the
a gene will be exactly similar. Some quantity or minimum quantity will be different when compared to the human with respect to the monkeys. Okay. So ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ we can go for the vaccine testing system. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ some transgenic animals carry the genes which make them more sensitive to toxin substance than the non-transgenic animals. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ನಾವೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. ಆ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಲಿಥಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಿಚ್ನೆಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಆರ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ದಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಗೆ, we are studied and they have immediately ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆರ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 5 ಓಕೆ. And we're coming to the last concept of the chapter of applications in biotechnology. After the agriculture, medicinal field and different types of transgenic animals, the last one will be a ethical issues. This is the one of the most important the last concept of applications in biotechnology. ಏನಿದೆ ethical issues ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, why we have studying in this concept of biotechnology? Is it necessary for the study about this concept of issues related to the ethical? How they will be, their issues will be faced? What are the effect and what are the different controlling committee will be built? So ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ನಾವು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ನಾವು ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if the insertion to the or they can be undergo the marketing, that effect of gene will be some kind of creating a maximum problem. ನಾನು ಒಂದು ಜೀನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಆ ಜೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಆ ಜೀನ್ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಿಇಎಸಿ. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆನ್ಸಿ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಇಎಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಮಿಟಿ, which make decision to about the validity of genetic modification research, safety of the GM organisms for the public services. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಜೀನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಮಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಾನು ಒಂದು ಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 year ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ದ ಕಮಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, and what are the safety measures we have to follow the genetically modified organisms to go for public service. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, what are the ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ, ಏನೇನ್ ಇರಬೇಕು ಏನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಇಎಸಿ ಕಮಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಜಿಇಎಸಿ? ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಸೊ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಿದು ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ bio is a living, piracy is nothing but a completely unusual uses of a living thing. ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಯೋಪೈರಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ multinational companies or and other kind of organization without proper authorization. This is the important. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆ
without any kind of proper authentication ಇಲ್ಲದೆ, without patent ಇಲ್ಲದೆ, from the countries in the and the people will be concerned. ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್, ಆ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ದಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ವಿತೌಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, and certain companies got patent for the products and the technologies that make use of a genetic material and plants that have been identified and developed usage by the farmers along with the indigenous people in our country. Example, basmati rice, herbal medicines, turmeric, neem. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥೈಸೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಎ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಬಲ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ they have authorization to use this kind of a resources. Okay, so ಇದು biopiracies with respect to the patent, without patent ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಅಂಡ್ ಈ ಬಯೋಪೈರಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಅರೋಮಾ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಲೇವರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ಲೇವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ 27 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ ವೆರೈಟೀಸ್, 27 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1970, like 1997, the American company got patent rights on the basmati rice through the US patent along with a trademark office. ಇವ್ರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರೆ, ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾರ. US ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಟು ಸಿ or to can sell all the category of variety, that is new varieties of basmati rice. And this was actually some kind of derived from the Indian farmers varieties. Like example, Indian basmati was crossed with a semi dwarf varieties along with a claimed as a novelty. Other people selling the basmati rice could be restricted by the patent. ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವರು ಕಂಪನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನೇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕಂಪನಿ ಕಳಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೈರಸಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲೋ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಮಿ ಡಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೈಮ್ ದಿ ನೋವೆಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ people they are selling the basmati rice could be restricted by the patent. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆರೈಟಿ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಥರೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಟೆಂಟ್ with respect to the species specific and variety also. So isto the biopiracy with respect to the agent of like basmati anta tagondre istu word important. Okay, and we'll coming to the most of the industrialized nations ಏನidave are poor in the biodiversity. Example, many countries idave
and they have traditional knowledge complete agi. They are poor in their traditional activity knowledge irbodu and biodiversities irbodu. They are developing and along with the underdeveloped world, they were rich in the biodiversity and the traditional knowledge and to can related the bioresource. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಪೂರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏನಿದಾವೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ with a multinational companies containing with respect to the different types of countries without any kind of proper category of industries in a specific type of countries. Somehow the well developed bioresource, that is a biodiversity and a traditional knowledge, and some kind there is a poor traditional value but bioresource availability will be very very high. So this is the bioresource along with a biopiracy. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಯೋಪೈರಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅಥರೈಜೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ that takes such issues including the into the consideration, including the patent different terms along with the emergency provisions along with the research with the development of a some kind of initiatives. So Indian government ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಸೊ ಇದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ pathway or the right pathway to take the Indian Parliament, that is a clearing of amendment. Okay. So this is all about the with respect to the biopiracy and the concept of basmati rice. So this is all about the chapter of biotechnology with respect to the its application along with a process in the field of different types of medicinal agriculture with animals and biopiracy concept. Okay. In the next class we will continue with the next chapter. Thank you.